should book profit, or whether we should shift to other funds and all. We should ask experts like Satish only. So the first question I would like to take it from you, sir. First question I would like to take it from you. So dear friends, we are trying to keep it slightly general, not like a teaching session. So Raju sir have put up 5 questions. First thing is it correct that we should stay invested for long? And stay invested for long. First point which happened correct, sir, that stay invested for long. కానీ అందులో సార్ ఒక హిడెన్ క్వశ్చన్ ఏమడిగారంటే స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్ అసెట్ క్లాస్ ఆర్ నాట్ అనేది హిడెన్ క్వశ్చన్ అక్కడ. సో దాట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. Believing that an asset class will last beyond 10 years, 20 years, always profitable, can be surprising. కొన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను సార్. ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఇన్వెస్టెడ్ లాంగ్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఇన్వెస్ట్ అండ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ doesn't mean same asset class or same fund or same asset. ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. 2000లోని ఇయర్ 2000 or 1999లోని ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్ హ్యాడ్ 3000 మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఇవాళ 12,000 ఫండ్స్ ఉన్నాయండి. ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా? ముద్దుకృష్ణ సార్ వెల్కమ్, జగదీశ్వరరావు సార్ వెల్కమ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. కిరణ్ వెల్కమ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. Satish Kumar, thank you so very much for joining. So, and somebody is there, VM. Koncham meer pair petandi sir, VM ante I'll be happy to know. So, ఎవరైనా గెస్ట్ చేసి చెప్పగలరా 1999లో స్టార్ట్ అయిన స్టాక్స్ కానీ ఫండ్స్ కానీ ఎన్ని ఇప్పటికీ కూడా కన్సిస్టెంట్ 20% CAGR ఇస్తున్నాయి అండ్ ఎన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి? ఎనీ గెసెస్? I will keep it open for people. Only 3 questions will take, and then we'll go to presentation. So first question is, any funds out of 3,000 funds, any funds have gone out of business? Any stocks have gone out of business? You know, guess cheyagalra? Maybe 90%. Very close answer, sir. But yeah, anybody else would like to answer? I'm waiting for 1 minute in the chat box. Any funds have been closed? Any funds have been changed, then they have changed their names or their total entity? Raju has come very close to that, possibly his experience in investing. So, okay. So I see, okay, no. Oh, Ravi Kumar sir, thank you so very much for joining. Okay, so I'll keep it very simple for you. Out of the 3,000 funds, 2,000 funds have changed their identity. అంటే వాల్యూ ఫండ్గా మొదలెట్టి గ్రోత్ ఫండ్గా మారిపోయారు. లాస్ వస్తున్నాయి కొంచెం. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్గా స్టార్ట్ అయ్యి దే హ్యావ్ బికమ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్స్. అండ్ ఇలాగా మీరు ఆల్మోస్ట్ 50% ఫండ్స్ హ్యావ్ చేంజ్ ద ఎంటిటీ టోటల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు సేమ్ ఫండ్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టేడ్ ఇన్వెస్టెడ్ యూ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ మేడ్ 15% కాదు కదా, 10% దాటడం కష్టం అయిపోయి ఉండేది. ఒక పాయింట్ చూపిస్తాను. అందరూ చెప్తారు కదా ఫండ్స్ చూస్తే బాగా ఇస్తాయని చెప్పేసి, ఫండ్స్ 60%, 30% చూపిస్తూ ఉంటాయి. గుర్తుంచుకోండి, ఫండ్ రిటర్న్స్ వేరు, ఈ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్స్ వేరు. బికాస్ ఫండ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్, పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆల్ అక్రాస్ దిస్ జర్నీ. కొన్ని ఎగ్జిట్, కొన్ని ఎంట్రీ, కొన్ని రీబ్యాలెన్స్డ్, కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, same fund investing which has stayed for past 30-40 years, I would like to show you some data on that. Nenu koncham screen share chestanu sir. We come to this data. So please stop screen. Okay, yeah. Careful chudandi. This is our website and where we are trying to create this fundoscope and fund screener, one of the finest in the country. ఈ మోడల్ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, ఇంతకన్నా బెటర్ మోడల్ మీకు రాదు. ఇక్కడ మేము ఫండ్ ఏజ్ పెట్టాం, 5 రిటర్న్ పెట్టుకున్నాం, 3 పెట్టుకున్నాం, అండ్ విల్ అప్లై దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫండ్ ఏజ్. ఓకే, we are sorting it. We'll keep it some 40. So minimum age
20 పెట్టుకుందామండి. చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ ద 5 ఫండ్స్ ఓన్లీ some 100 funds persisted for more than 20 years. Some 100 funds max. Okay, ఇందులో కూడా చాలా ఫండ్స్ they have changed their entities. Starting as the same fund and continue the same fund has been impossible. ఈ SBI ESG exclusionary fund ఇనీషియల్లీ ఫ్రంట్ లైన్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఉండేదండి, పేరు మార్చారు ఇప్పుడు ఆ స్ట్రాటజీ పంచాయతీ అని చెప్పేసి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు 5,000 ఫండ్స్ కొనుంటే 100 ఫండ్స్ లక్కీ కొనుంటేనే ఇవాళ మీరు బతుకుండేవారు ఇన్ ద ప్రాఫిట్స్. మిగతా అందరూ కూడా దే హ్యావ్ బీన్ అండర్ పర్ఫార్మర్స్ అండ్ దే హ్యావ్ గాన్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్. నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ పాయింట్, 5 years ప్రాఫిటబుల్ జర్నీ దాటితే, సారీ, ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్, సో ఇన్ని ఫండ్స్ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్, సో వెన్ డూ యూ థింక్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ రీబ్యాలెన్సింగ్? I hope you all got this, Sandy. Is my screen visible? Sir, is my screen visible? Yes. Am I sharing my screen? Yes, sir. Yes. Okay, so you're able to see this screen now? Yes. Okay, so this clearly shows that మీరు ఒకే ఫండ్లోని ఫర్ ఎవర్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే యూ విల్ నాట్ మేక్ ద బెస్ట్ ప్రాఫిట్. అలాగని గ్రో యాప్లో ఏం చెప్పారంటే, మొన్న సెబీ ఒక పబ్లిష్ చేసిన స్టడీ, అందులో ఏం చెప్పారంటే ఓన్లీ 5% పీపుల్ ఇన్వెస్టెడ్ బియాండ్ 1 year. అలాగని ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చమని కాదు, అలాగని 10-20 years ఒకే ఫండ్లో కూర్చోమని కాదు. సో నౌ వీ హ్యావ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్, when should we rebalance, or what is the optimal time frame when you should rebalance, and once you rebalance, how long should you hold it? 3 years or 10 years, 7 years? So when to rebalance and how long to hold it? Ee question koso I would like to invite our very young financial enthusiast and learner, Miss Shreya. Hello, good evening, everybody. Thank you, Shreya, for joining us. Shreya is a fantastic engineer, a very intelligent, very sharp girl being engineer. That's a surprising thing. Normally, I used to believe boys will have more intelligence, but after having worked with Shreya, Shreya is an intern in our company, VS FinTech, and for the past 1 month, she has demonstrated remarkable learning ability and skills. And today we took the opportunity to take Shreya on this financial literacy journey. ఎందుకు శ్రేయని ఇన్వైట్ చేసామంటే, ఫస్ట్ డిస్పైట్ బీయింగ్ ఎ ఇంజనీర్ అండ్ టోటలీ అవే ఫ్రమ్ ఫైనాన్స్, షీ పిక్డ్ అప్ దీస్ learnings in less than 3 weeks. So Shreya is an example that financial literacy is not a complex thing. If anybody told you it will take you years and years to learn finance, వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు. Today Shreya will show you in simple, cute cartoon characters and cute presentations how we can learn financial literacy very easily. Second point why we invited Shreya is daughter of Dr. Raju. Dr. Raju is my very good mentor and the benefits are overrun. Similarly, if you look at a house, second-hand house, 3 to 5 years old is the perfect house, sweetest spot for buying a house. The prices are low, but there is no maintenance or zero maintenance. So sweet spot for a house is 5 years to 7 years old. Sweet spot for second-hand car is 1 year maximum. Sweet spot for investing in mutual funds or equities is 5 years. I'm telling you, if anybody told you that if you had invested in TCS 30 years ago, you would have made 16,000 times profit today, is bluffing you. Because if you had bought companies like TCS in the past 40 years, 95% companies went out of business. For example, the best car company was what? Was Ambassador. And today there is no Ambassador. Pal Premier Padmini, all taxis, Pal Premier Padmini. Now there is no Padmini at all.
Similarly, HMT was the best watch. There is no HMT now, totally taken over by Titan. So do not think that you can visualize for a very long period of time. What I say is don't sell them, but keep reviewing them. Are they still in business or not in business? Still in business, not in business, still in business, not in business. And then take it forward. Every 5 years, you should rebalance. I'm not saying sell it off, but review, reconsider, and continue or sell partially. As Shreya said, sell partially or fully based on the review report. So thank you, Shreya. The bottom line of today's thing is do not stay invested blindly for more than 5 years. This is for lump sum. A small correction here, a small addition here. For lump sum, it is 5 years review. But for SIP, you have to wait for 10 years. Why? Because when you invest for 10 years in SIP, the average life of all SIPs is equal to 5 years. Some SIPs got 1 year, some got 2 years, some got 8 years, some got 9 years, 10 years. So average life of all SIPs is 5 years. So for SIP, 10 years is reconsidering time, and for lump sum, 5 years is reconsidering time. So that's the complete statement. So all my dear friends, whoever is investing in stocks or funds, if anybody told you leave it for 20 years and you forget, it doesn't happen like that. Every 5 years you should rebalance, or you should reconsider and review. So that's all with Shreya. Shreya, please give a big hand to my very good student and very good friend's daughter Shreya. Such a cute presentation. Thank This you is so the much. concept of teaching a 10-year-old. Satish, I have few more questions. Yes, sir. Is it the same for any mutual fund, or does it change from sector fund, large cap, Fantastic. mid cap, flexi cap? Is it a big question or some small? No, no, it's a fantastic question. Now the second half of question is, once you rebalance, how long should you consider investing into it? And And it into is different for different sectors, different funds. Let us dive into, I will take only 10 minutes to dive into understanding what is the optimal time frame for staying invested. Okay, you decided that, I reconsidered, reviewed, and decided that, okay, we'll stay invested for in mid cap at this point of time. Now I would like to show you how much time to stay invested. So Shreya has told us the story of returns. To get the most optimal returns at the lowest risk, 5 years is a good time. But what about managing risk? So, welcome my dear friends again. This is the second part of presentation as we are discussing that what is the optimal time frame to stay invested? Is it 5 years for everybody or 7, 8 years, 10 years, something? So we'll now see into the data. What does data say? I would share my screen again. Is my screen visible? Is my screen visible? Yes, yes. Oh, yeah. Thank you. I would like to request somebody. I'm not able to open the messages. People have, yes, I purchased 4 years ago 25 lakhs in 2020. In Vizag, same, my friend purchased 50 lakhs. Yeah, fantastic, Satish Kumar. Thank you so much. And others, I am aggressive investor. Great presentation. Thank you so much, Satish. And yeah, thank you so much, Shreya. Thank you so much for being a part of this presentation. Please share your presentations with our WhatsApp group and in the chat bot also. Okay, now coming to the second part of story, how long you should stay invested. So for this, we have made a website content which tells you how much long to stay invested. Just watch this fund returns, DSP small cap fund. It has been there for the past 20, 30 years. So if you look at it in 3 year span of time, you can see, oops, somehow it is slightly stuck.
Okay, now it's better. Yeah. Once I make it 10 years, it's taking some amount of time. Yeah. You can see after 2006, not even a single day, you got anything better than 10% or 11%. Can you all see here? The returns in this fund have been 10% to 12% max. Whereas the first 5 years, returns have been phenomenal, 15-20%. So staying invested in this fund for 10 years was not the great choice. But staying invested for 5 years in the same fund, you can see most of the times it is sitting above 15% and 20% average. If you had, but the risk is still zero. As you can see, the bottom point is still not touching the principal amount. Whatever happened in the market, you have been in profits always. So 5 years had been an optimal time. But if you take it for 3 years or 2 years or 1 year, you can see there are risks and losses based on the market conditions. So this story clearly reinforces what Shreya said. Okay. Now we'll go into other page called fundoscope. We cutely call it fundoscope, the microscope for funds, where you can minutely examine all the things. So before coming here, I would like to show you riskometer. My very dear friends, how do you define an optimal time frame to stay invested? Only in 5 minutes. So let us say I am buying this Nifty 50 large cap fund and Nifty 50 index fund. If you stay invested for 1 year, you can see it's a quite a turbulent journey. Okay, but if you stay invested for 5 years in this, the average returns are anywhere around 100% in 5 years. So that compounds to 15% in yearly compounded, right? Whenever something goes very high, my dear friends, mark my words, as Shreya said, somebody began the investment in 2020 and now their profits are looking like 300% in 5 years. Normally it should be 200% in 5 years. It's looking 300%. 10 lakhs became 30 lakhs. Trust me, whatever goes very high has to come to a significant low also. This is the time to book profits or rebalance for people who invest in Nifty 50 index fund or large cap funds. I wouldn't recommend, if you started here and sitting at 300% profit, I would recommend rebalance at least 50% of your portfolio now. So as you can see, 7 years, if you go for 7 years, the probability of risk is absolutely zero, but returns are still at the round of 15%. Minimum guarantee of 8% in the worst cases also. So for Nifty 50, the optimal time frame is 7 years. There's one more beautiful fund which I always tell people. The optimal time frame is very short. For 3 years, you'll get the best returns. Can anybody make a guess? What is that best sector, best fund? It has got a very low risk, very high return, and any point of time beyond 3 or 4 years, you are in FMGC. profits. Momentum funds. FMGC. Very good. Momentum fund. Okay. One momentum fund. Anybody else? FMGC. Thank you, Manoj, again for joining. FMGC. What? Huh? FMGC. FMCG. Oh, fantastic. Thank you so much, Satish. Thank you, Manoj. One heartful thing I want to mention here is Manoj from Narsipatnam always joins eagerly, aggressively, quite enthusiastically. So Manoj, we'll check your we'll check your momentum fund. What happens to momentum fund? This is the momentum fund. Nifty 200 momentum, Nifty 500 momentum. So let's take a momentum fund like Nifty 200 momentum. Okay. The right answer is not momentum fund. As you can see, if I invest in momentum fund for 3 years,
I would be sitting in some losses and near loss making situations. But there is one fund which beyond 3 years is always in profits. And as you can see, the average profits are also 15% or 12% in 3 years. So what's the best fund? Anybody else? Any other sector you want to pick up? Bank, auto, FMCG, healthcare, private FMJC, bank, FMJC. FMCG. Thank you, Satish. Thank you for a fantastic answer. Anybody else? Housing, energy, manufacturing sector, infrastructure, PSU sector, defense sector, IPO sector. Okay. So have we got some answers here? Yeah. NBFC. Fantastic. Thank you. Thank you so much, sir. NBFC is a close answer. Let's look at NBFC. What is NBFC saying? NBFC, if you choose financial services, 3 years, they're also in 0% profits and some losses as well. Something better than this is FMCG. See, 3 years low, high returns and no zero returns, no risk. Only above 15-20%. Sir, 5 years. what is FMCG, sir? FMCG. What is the Fast full- moving consumer goods, consumption theme, consumption based funds. I will show you those funds. What are those beautiful funds? So today's fund of the day is this sector. So as you can see, FMCG ఒకటే లైన్ అండి. మీకు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మనోజ్ నాకు హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ హెల్త్ ఇండస్ట్రీ పడట్లేదు, నాకు ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతున్నాను, సతీష్ ఐ వాంట్ టు థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అదర్ దాన్ హెల్త్ కేర్, I would tell him only one sector to do business into or invest into. That is consumer goods. Fast moving consumer goods అంటే సబ్బులు షాంపూలు అండి, కిరాణా కొట్టు అండి. మీకు తెలిసి ఏదైనా కిరాణా కొట్టు ఖాళీగా ఉందా? ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. మీకు తెలిసి ఏదైనా కిరాణా కొట్టు, ఎనీ కన్స్యూమర్ గుడ్ స్టోర్, జనరల్ స్టోర్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఇట్ రన్నింగ్ ఇన్ లాసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ నో బిజినెస్? No, sir, no. No. చెప్తున్నాండి, ఈజియెస్ట్ బిజినెస్ ఫర్ ఎవర్ రన్నింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఎఫ్ఎంసీజీ. అసలు సిఇఓ మారిపోయినా పర్లేదు, రేపు మీరే సిఇఓ అయితేనే పర్లేదు, లేకపోతే మీ పిల్లల వాళ్ళకి అసలు ఏం తెలియకపోయినా సిఇఓ అయితే పర్లేదు, అంతా ఈజీ బిజినెస్ అండి. ఎవ్రీ సైకిల్కి మీకు ప్రాఫిట్ వస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి. ఒక సబ్బు కొంటాం, మళ్ళీ 2 weeks మళ్ళీ ఇంకో సబ్బు, సంవత్సరంకి ఒక 20 సైకిల్స్ అవగొడతాం. So what I'm trying to say is the easiest business to sit into or easiest business to make profit into investing into is FMCG only. So the optimal time frame by this meter is FMCG, which is anything above 3 years you will be in profits. చూడండి, including worst phase COVID లో కూడా మీకు అది 10% profit లో ఉందండి. చూస్తున్నారండి, 3 years దాటి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే మీరు you will be SIP చేస్తుంటే you will be in profits of 10% above. అలాంటి బ్యూటిఫుల్ సెక్టర్ అండి FMCG. ఇలాగే ఇంకో సెక్టర్ ఉంటుంది కాల్డ్ కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, ఇది కూడా ఒక కన్జంప్షన్ సెక్టరే. ఇలాగే ఇంకో సెక్టర్ ఉంటుంది కాల్డ్ నాన్ సైక్లికల్ కన్జంప్షన్. చూస్తుంది మీకు కనిపిస్తుందండి, ఎన్ఎన్సి స్కాన్, నిఫ్టీ నాన్ సైక్లికల్ కన్జ్యూమర్ ఫండ్. దేర్ ఇస్ అ ఫండ్ బై దిస్ నేమ్, హెచ్డిఎఫ్సి నాన్ సైక్లికల్ కన్జ్యూమర్ ఫండ్. చూపిస్తాను మీకు కాసేపట్లో. చూడండి, 3 years చూడండి, బ్యూటిఫుల్ ప్రాఫిట్స్, దేర్ ఇస్ నో లాస్ అట్ ఆల్ 3 years above. Sir, these are all index funds or equity funds, sir? ఇవి ఓకే, ఐ వుడ్ బ్రేక్ యువర్ క్వశ్చన్ 2 parts. ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఆర్ డెట్ ఫండ్స్, ఇది ఈక్విటీ ఫండ్. ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆర్ యాక్టివ్ ఫండ్స్, ఇట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఫండ్. We have what, I'll show you that. So today's fund of my choice is this consumption theme fund. Before going that, I would like to conclude by saying that మీరు ఆప్టిమల్ టైం ఫ్రేము సెక్టర్ బై సెక్టర్, ఫండ్ బై ఫండ్ మారుతూ ఉంటుందండి. మిడ్ క్యాప్, సపోజ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, స్మాల్ క్యాప్ 250. చూడండి, మీకు 3 yearsలో ఎన్ని లాస్లు ఎన్ని ప్రాఫిట్లు మీరు బోల్డ్ రెడ్లు బోల్డ్ గ్రీన్లు చూస్తారు. అదే మీరు 5 years పెట్టినా కూడా కొన్నిసార్లు లాస్లు చూస్తున్నారు మీరు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లోని. ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ 7 years and above, కొంచెం బెటర్, అండ్ 10 years. సో ఆప్టిమల్ టైం ఫ్రేమ్ ఫర్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 10 years అండి, 8-10 years. ఒక వరస్ట్ సెక్టర్ చెప్పగలను ఏమన్నా, విచ్ ఇస్ ద వరస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్టర్స్?
10 years పాటు పెట్టినా కూడా ప్రాఫిట్ రాలేదు మీకు, you still started losses. Anybody answer this question? I'll buy him one fund. Worst sector of all the funds. అంటే అందుకని దగ్గర ఇంకోటి ఉండదు. Anybody give a try. I'll give you some options. చూడండి, క్లోజ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను మీకు. అయ్యో ఏది? సో బ్రాడ్లోని మైక్రో క్యాప్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్, లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. ఓకే, హింట్ ఈస్ ఇట్ ఫాల్స్ ఇన్ సెక్టరల్ ఫండ్స్. నిఫ్టీ బ్యాంక్, నిఫ్టీ ఆటో, నిఫ్టీ కెమికల్స్, నిఫ్టీ ఫిన్సర్వ్, నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ, నిఫ్టీ హెల్త్, నిఫ్టీ మీడియా, నిఫ్టీ ఫార్మా, నిఫ్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్, నిఫ్టీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్, నిఫ్టీ రియాలిటీ. ఓ సారీ, క్లిక్ చేస్తాను. రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ 10 years పాటు కూడా చూడండి ఎంత లాస్లో ఉండింది. ఇలాంటిది ఇంకో దరిద్రం సెక్టర్ అండి పిఎస్యు బ్యాంక్స్. Beyond 10 years also, it stayed in losses. For a good amount of 13 years, it stayed in losses. 2008 పెట్టిన వాళ్ళు 2021 దాకా లాస్లో కూర్చున్నారండి. We purchased Nifty PSU Bank in 2020 October. Thankfully, we are in profits. ఇక్కడ కొన్నాను మేము, and again we are now sitting at 4x profit. Very sure. But the point is, దరిద్రం సెక్టర్ అండి. నో నథింగ్ ఇన్వెస్టర్కి ఇది ఎంట్రీ పాయింట్ కాదు, ఇది ఎంట్రీ ఫండ్ కాదండి. డోంట్ టచ్ దిస్. కొంచెం ప్రో అయిన తర్వాత, రైట్ టైము రైట్ ఫండ్ తెలిసిన తర్వాత యూ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దీస్ ఫండ్స్, బట్ నాట్ బిఫోర్ దాట్. ఓకే, నౌ ద రైట్ థింగ్, ద ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ రాజు ఈస్, అన్ని ఫండ్స్కి ఒకటే టైం ఫ్రేమ్ కాదండి. బేస్డ్ ఆన్ ద రిస్క్, మినిమైజింగ్ రిస్క్ చూసుకుంటే మనం ఒక ఆప్టిమల్ టైం ఫ్రేమ్. బై లార్జ్ మోస్ట్ ఫండ్స్ 5 to 7 years ఉంటాయండి. కొన్ని ఫండ్స్కి బ్యాంకింగ్ ఫండ్ చెప్పండి, ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఫండ్ ఈస్ 4 years అండి. 4 years is a optimal time frame for private banks, or 5 years possibly. నాది ఎప్పటికీ బెస్ట్ ఫండ్ ఏంటంటే కన్సంప్షన్ ఫండ్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డీప్ డైవ్ ఇన్ టు అవర్ ఫండోస్కోప్, విచ్ షోస్ అవర్ థ్యాంక్స్ టు మై టీమ్ హూ హ్యాస్ వర్క్ రిలెంట్లెస్లీ టు మేక్ థింగ్స్ సింపుల్ ఫర్ యూ. ఇప్పటికీ నాతో పాటు మా ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారండి. అండ్ దిస్ ఫండ్ ఈస్ ద గ్రేట్ కన్సంప్షన్ ఫండ్ ఆర్ కన్స్యూమర్ ఫండ్. So here, ఇన్ని కన్సంప్షన్ ఫండ్స్ ఉన్నాయండి. ఇందులో కన్స్యూమర్ ట్రెండ్స్ ఫండ్ ఉన్నాయి. కన్స్యూమర్ ట్రెండ్స్ అంటే ఏంటంటే, యూ కెన్ సీ కెనరా రుబెకో కన్స్యూమర్ ట్రెండ్స్ ఫండ్ అంటే లేటెస్ట్ కన్సంప్షన్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ ఏం కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాం, జొమాటోలు, పేటిఎంలు కదా, ఇంట్లో వస్తాయండి. అవర్ రెగ్యులర్ ఇంకోటి ఉంటుంది, గ్రేట్ ఇండియన్ కన్స్యూమర్ ఫండ్ ఉంటుంది. చూడండి, మీరే సార్ గ్రేట్ కన్స్యూమర్ ఫండ్ ఉంటుంది. అలాగే కన్సంప్షన్ ఇండియా ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కన్సంప్షన్ ఫండ్స్ అండి. దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ నాన్ సైక్లికల్. Sir, which is best among those? Okay, good question to ask. అంటే this being a neutral platform, I cannot tell you one which is a good fund, but I will show you how we decide what we do. Okay, Bhaskar, స్పేస్ కొడతాం రాలేదు. కేటగిరీలో సెక్టరల్ కన్సంప్షన్ ఫండ్. ఓకే, ఇందులో పడాలేమో. ఇది అండి, ఇది ఒక ఎఫ్ఎంసీజీ ఫండ్. ఇంకోటి రావట్లే భాస్కర్, హెచ్డిఎఫ్సి. ఓకే, సో ఐ సమ్హౌ కెనాట్ సీ దట్ గ్రేట్ ఫండ్. నాన్ సైక్లికల్ అంటే ఏంటి సార్ మీనింగ్? అంటే మార్కెట్ సైకిల్ సంబంధం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాంపూస్, సోప్ షాంపూస్ ఉంటాయి కదా, అవును సార్, అవన్నీ సైక్లికల్ కదా. ఈవెన్ కోవిడ్ యూ హావ్ టు బై దెమ్ కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. సైక్లికల్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాచ్ ఉంది సార్, ఇంకా జొమాటో ఉంది, సార్, ఇవన్నీ డిస్క్రిషనరీ కన్సంప్షన్. ఓకే ఓకే. టీవీ ఉంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, ఇవన్నీ ఏంటి, నీ శాలరీ బాగుంది, అర్నింగ్ బాగుంటే, ఎకానమీ బాగుంటే కొంటాం కదా. సో లెట్ మీ సీ దిస్. అయితే సైక్లికల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి, నాన్ సైక్లికల్ ఫండ్స్ రెండు ఉంటాయి సార్. కరెక్ట్.
we have both the things. What can I show? Somehow that fund is missing here. We thematic. Okay, so we'll go to our this script. ఎక్కడ కొడదాం మనం అంటే ఏదో ఒక స్పెల్లింగ్ ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నాను నేను, అందుకే ఫండ్ రావట్లేదు. హెచ్డిఎఫ్సి ఫండ్, అది హెచ్డిఎఫ్సి నాన్ సైక్లికల్ కన్జ్యూమర్ ఫండ్. ఇది రీసెంట్ ఫండ్ లేకపోతే ఓల్డ్ ఫండ్ సార్? ఓకే, యా, ఇట్ ఈస్ లాంచ్ వెరీ రీసెంట్లీ కాబట్టి మిస్ అయిందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఒక్క నిమిషం అండి. ఇదండి. నాన్ సైక్లికల్, ఇది స్పెల్లింగ్ నాన్ డాష్ సైక్లికల్ కన్జ్యూమర్ ఫండ్. ఓకే, ఒకసారి కన్జ్యూమర్ ఫండ్. ఓకే, సో ఇంకొక ఫండ్ అండి విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇస్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఫండ్ అండి. మీకు చూపిస్తా హౌ డు వి డూ ద కంపారిజన్. యూ ఆస్క్ మీ కదా హౌ డు డూ కంపారిజన్. ఫస్ట్ అయితే ఎప్పుడు రిస్క్ రివార్డ్ చూసుకోండి అండి. రివార్డ్ 16% ఉన్నాయి, రిస్క్ తక్కువ ఉంది. ఇది వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ టు కన్సిడర్. ఎక్స్పెన్స్ రేషియో 2.13 అంటే ఎక్కువ తక్కువ అండి. ఇన్ అవర్ లాస్ట్ సెషన్ వీ హ్యాడ్ దిస్ డిస్కషన్. ఐ థింక్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఎక్కువ ఉంటే బెటర్, తక్కువ ఉంటే బెటరా? It should be an average. వెరీ గుడ్ అండి, పర్ఫెక్ట్. ఎవరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఇది? కెన్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ అగైన్? Okay, Nifty Media, sir. Ravi Kumar, sir. That's a fantastic answer. Nifty Media is the worst fund and worst sector. Don't try as a common investor. Sir, who answered this? Optimal. Raju sir. Nenu. Raju. Kakalpur Raju. Oh, fantastic answer, Raju. I cannot tell you how critical that answer is. గుర్తుంచుకోండి, ఒక ఫండ్ ని మ్యాచ్ అయ్యి మినిమం కొంత ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. లార్జ్ క్యాప్స్ కి 1 to 1.3, మిడ్ క్యాప్స్ కి 1.5 to 1.8, ఈ సెక్టరల్ ఫండ్స్ కి 1.8 to 2.2 తప్పదండి. అంత ఎక్స్పెండ్ చేయలేదా సార్? మరి కొన్ని ఇండి మనీ, ఈటీ మనీ యాప్స్ లో 0.5%, 0.4% తక్కువ ఉంది సార్ ఎక్స్పెన్సేషన్. మరి వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్పెన్స్ చేస్తారు సార్? సో ఇది యాక్చువల్లీ మన నెక్స్ట్ సెషన్ డిస్కషన్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ విల్ టేక్ దిస్ డిస్కషన్ టుడే ఓన్లీ. ఇందులో చాలా బోర్ అయిపోవచ్చేమో, అందుకే నాట్ టేకింగ్. బట్ ఐ విల్ షో యూ దిస్ స్మాల్ స్క్రిప్ట్ హియర్. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. లెట్స్ సే విల్ చూస్ సమ్ ఫండ్. ఇక్కడ మనం లార్జ్ క్యాప్ పెడదామండి మనం. ఓకే, ఇవన్నీ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. ఓకే, ప్యూర్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. నౌ వాచ్ కేర్ఫుల్లీ. తక్కువ ఏయుం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎక్స్పెన్స్ అవసరం పడుతుంది. వాళ్ళు బిల్ అవ్వాలి కదా. మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? అవును సార్. తక్కువ ఏమున్నప్పుడు మీరు తక్కువ ఎక్స్పెన్స్ పెట్టుకుంటే యూ కెనాట్ డూ ఇనఫ్ మార్కెటింగ్, యూ కెనాట్ హైర్ అ గుడ్ ఫండ్ మేనేజర్, యూ కెనాట్ గెట్ గుడ్ రిటర్న్స్. నౌ యాజ్ యూ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్ యూ రీచ్ ఎ క్రిటికల్ పాయింట్. 30,000 crores కి మేనేజ్ చేయడం కష్టం అయిపోతూ ఉంటుంది. దీస్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్. ఆప్టిమల్ ఇస్ 4th, 5th rank funding. ఇలాంటి ఫండ్స్ ఆప్టిమల్ ఇస్ దిస్ వన్. సార్ ఇప్పుడు పరాగ్ పరికి అయితే 1,00,000 కోట్లు ఉంది కదా సార్. సో దాట్ ఈస్, ఐ విల్ షో యూ దట్ ఫండ్ ఆల్సో. ఐ విల్ షో యూ. ఇది ఒక ఫెంటాస్టిక్ టూల్ వీ హావ్ బిల్ట్ అండి. ఇదిగోండి మీరు చెప్పిన పరాగ్, పారెక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా దే కమ్ ఇన్ దిస్ 1 lakh crore కేటగిరీ. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే చూసుకోండి, ఆ కేటగిరీకి పరాగ్, పారెక్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఈస్ 1 lakh crores. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాలెన్స్ ఫండ్ 1 lakh crores. మీకు బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ కి అడ్వాంటేజ్ ఇవన్నీ ఏంటి? హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ హైబ్రిడ్ ఫండ్, దెన్ ఆ కేటగిరీ చూసుకోండి మీరు. యూ విల్ కమ్ టు నో. అయ్యో, ఇక్కడ 20 years తీయాలి మనం, తీయలేదు. ఓకే, ఫైన్. సో బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ కి మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి.
మీకు చిన్న ఫండ్స్ కి యు ఆర్ రిక్వైరింగ్ మోర్, కరెక్ట్? ఎక్స్పెన్స్ sir. రేషియో వన్స్ దే బికమ్ 1 lakh crores, మీకు చెప్తాను డిఫికల్ట్ చెప్తాను చూడండి మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి ఈస్ చూసింగ్ మిడ్ క్యాప్ అనుకుందాం కాసేపు. లెట్ us say somebody is choosing mid cap. ఓకే, మీకు తెలుసా మిడ్ క్యాప్ లో 150 స్టాక్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ వన్ అరౌండ్ 50,000 crores ఆర్ లైక్ 10,000 crores అనుకున్నా కాసేపు. అంటే మొత్తం కలిపి 1 to 2 lakh crores ఉన్నాయి. అందులోని హెచ్డిఎఫ్సి మిడ్ క్యాప్ దగ్గర 80,000 crores ఉన్నాయి. అంటే వాడు రీబ్యాలెన్స్ చేద్దామన్నా కొందామన్నా బయట ఫిష్ ఏంటి స్టాక్స్ లేవు కదా. అంటే దిస్ ఇస్ అ కండిషన్ వేర్ ద వేల్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇస్ బిగర్ దెన్ ద పాండ్, సో దే కెనాట్ జనరేట్ ఇనఫ్ రిటర్న్స్ కదా మీకు కొనడానికి. అందుకే చూడండి కొన్ని ఫండ్స్ 2,000 crores కి ఆపేస్తారు వాళ్ళు. ఆల్దో దే గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ లంప్ సమ్స్, దే విల్ సే నో వి ఓన్లీ టేక్ ఎస్ఐపిస్ నౌ. ఎందుకు? ఆ స్మాల్ సెక్టరల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి అంత స్పేసే ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ వి టేకప్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, ద మ్యాక్స్ ఏమో 6,000 crores, అది కూడా డిపాయింట్ వచ్చి లైక్ మోర్ దెన్ 14-20 years. సార్ అందుకే నిప్పాన్ స్మాల్ క్యాప్ దే వోంట్ అలౌ లంసమ్స్. Yeah, because they have already become bigger than the small cap. ఎంత అండి 1,000 crores కంపెనీస్ 100 ఉన్నాయి మొత్తం కలిపి. 50,000 కోట్ల 1,00,000 కోట్లు ఉన్నాయి మొత్తం కలిపి. 60,000 కోట్లు వీళ్ళ దగ్గరే ఉంటే వాళ్ళు ఇంకేం కొంటారు నెక్స్ట్? సో ఇక్కడ ఆప్టిమల్ ఏంటి అయిపోద్ది అప్పుడు? ఇదే ఆప్టిమల్ అయిపోద్ది మీకు ఇది. దిస్ ఈజ్ ఆప్టిమల్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, అండ్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ లో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ సమ్ టైమ్స్ కదా. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి మీకు, ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఫండ్స్ విచ్ కెనాట్ బి మేనేజ్. అంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనుకుంటారు అందరూ. ఐ ఆల్సో ప్రమోటర్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్, బట్ నాట్ ఆల్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్. ఇది ఇండెక్స్ ఫండ్, ఇది 8 crores ఉందండి. మన ఆడియన్స్ లో చాలా మంది పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆర్ బిగర్ దెన్ దిస్ ఫండ్. 8 crores అంటే దే కెనాట్ హైర్ అ ఫండ్ మేనేజర్, దే కెనాట్ హైర్ అ ఆఫీస్ స్టాఫ్, దే కెనాట్ ఇన్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. మార్కెటింగ్ చేయకపోతే ఏమో చెప్పండి. మీకు మొత్తం కలిపి 8 crores అంటే 10 మంది క్లయింట్స్ 20 మంది క్లయింట్స్ ఉంటారు అంతే కదా. మార్కెట్ పడినప్పుడు అందరు బయటకు వెళ్ళిపోతారు, లో ప్రైస్ లో స్టాక్స్ కొనలేరు, రిటర్న్స్ బాగా రావు. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఎవ్రీ ఫండ్ మేనేజర్ కల ఏం చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ ఈస్ మార్కెట్ పడిపోవాలి, అది అన్ని స్టాక్స్ చీప్ కొనేసుకోవాలి, ఆ రిటర్న్స్ బాగా చూపించాలి. కానీ ఇలా చిన్న చిన్న ఎయిమ్స్ ఉంటాయి కదా, వీటిలో ఏమవుతాయి, 20-30 కస్టమర్సే ఉంటారు, మార్కెట్ పడంగానే 10 మంది బయటకు వెళ్ళిపోతారు, డబ్బులు ఉండవు స్టాక్స్ లోపల కొనడానికి. సో దీస్ ఫండ్స్ విల్ కంటిన్యూ టు అండర్ పర్ఫార్మ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. అంటే ఒక ఆప్టిమల్ ఏఎం లేకపోతే చాలా కష్టం వాళ్ళకి ఫండ్ మేనేజ్ చేయడం. సో ఆ కేటగిరీకి వాట్ దే డూ ఇస్ until they reach the optimal AUM, they will keep spending lot of money on that. 1% పెడతారు, కొంచెం 2% పెడతారు. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న బుడ్డి సెగ్మెంట్స్ కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఉంది, 20 స్టాక్స్ ఉన్నాయి. How can you expect him to have a 0.5% expense ratio, or how can you expect to have a very small AUM, big AUM? No, it's not possible for him. ఆ 20 స్టాక్స్ కలిపి మీకు మహా అయితే 50,000 కోట్లు ఉంటాయి మొత్తం కలిపి. So he will stop taking up lump sums beyond 5,000 crores or 2,000 crores. I hope you are getting my point. Expense ratio low ఉండకూడదు, హై ఉండకూడదు. ప్రతి దాంట్లో ఆప్టిమల్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఉంటుంది. అండ్ దట్ షుడ్ బి యువర్ టార్గెట్. అండ్ మీరు నమ్మండి, మొత్తం ఇండియాలో ఇలాంటి ఫిల్టర్ స్క్రీనర్ ఎక్కడ లేదండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ డెవలపింగ్ అట్ అవర్ విఎస్ ఫిన్టెక్. మీకు ఇది సింపుల్ తెలుస్తుందండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్, వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ? చూడటానికి సింపుల్ గా ఉందండి ఇది. బాగుంది సార్ కదా. So sorry, I'm not seeing a chat, but yeah. Should we invest in such sectoral funds? Very good question, Andy. Raju, ICICI Prudential Pharma Healthcare Fund sectoral fund expense ratio is 1.05. మీరు చెప్పినట్టు choose expense ratio lesser than it should be. PhD is a good fund. Should we invest in such sectoral funds? So okay, ఇది కొంచెం level 3 question, but in case you're interested, we can answer this question. Okay, before I go on to answer this complex question, I would make it simple for everybody. So, as Shreya told, ఒక ఆప్టిమల్ టైం ఫ్రేమ్ రిబ్యాలెన్స్ చేసుకోండి,
చేసిన తర్వాత ఒక ఆప్టిమల్ టైం ఫ్రేమ్ దాకా ఇన్వెస్టర్స్ కూర్చోండి. ఇప్పుడు వాట్ ఫండ్స్ టు చూస్? వెరీ సింపుల్ అండి. బిఫోర్ యూ చూస్ ఎ ఫండ్, డోంట్ లుక్ ఎట్ AUM, డోంట్ లుక్ ఎట్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, డోంట్ లుక్ ఎట్ రిటర్న్స్, లుక్ ఎట్ ద వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ఫండ్, ఆఫ్ ద సెక్టర్. దానికోసమే we have prepared this sector basket. How do we choose the valuation of a sector first? బాగా చూడండి, మీరు ఫార్మా ఫండ్ కొందాం అనుకుంటున్నారు. ఫార్మా ఫండ్ is currently expensive zone. Healthcare is expensive zone. So PhD fund, pharma healthcare is slightly expensive. I won't say fully expensive. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుండండి, లేకపోతే ఆపేసేయండి, కొత్తగా స్టార్ట్ చేయకండి ఇక్కడ. సో ఎక్కడ మీరు ఫిక్స్ అయిన తర్వాత, ఓకే సతీష్, రైట్ నౌ ఫిన్సర్వ్ లుక్స్ బెటర్ ఫర్ మీ. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ బ్యాంక్స్, ఇది బాగుంది, గ్రీన్ జోన్ లో ఉంది, అండర్ వాల్యూ జోన్ లో ఉంది. నౌ కమ్ టు అవర్ స్క్రీనర్ అండ్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్. సారీ, ఓకే, బంధన్ బ్యాంక్. ఇన్ని ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో. సో నౌ యూ స్టార్ట్ ఫిల్టరింగ్ దమ్ బేస్డ్ ఆన్ AUM, బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. మేము చెప్పాం కదండి, మీకు ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్లో ఉండేవే 20-30 స్టాక్స్ ఉంటాయి. సో 10,000 crores is a big AUM for them. So choose something in the optimal zone, 2,000-3,000 zone చూసుకోండి. మీరు చూస్తే గమనిస్తే కనుక చూడండి, ఎక్కడ రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, 27, 25, 24. Whereas once the fund house becomes bigger, 9,000, 7,000, the returns start dropping. మీకు కనిపిస్తుందా అండి? Are you able to see? Bigger the fund, smaller the returns. Smaller the fund, very difficult to find investors. Optimal time ఉంటుంది, optimal zone ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ చూడండి 24%, 27%, 24%, ఇలా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాట్ యూ వాంట్ టు బై. ఇప్పుడు అది చూసుకున్న తర్వాత నౌ కమ్ టు చెక్ ద కాంపోజిషన్. సో చూడండి, ఇక్కడ FMCG వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ హావ్ చోజన్ కన్సంప్షన్ ఫండ్ కదా, టుడేస్ థీమ్ ఇస్ కన్సంప్షన్ ఫండ్. సో వీ కెన్ సీ ద పోర్ట్ఫోలియో హియర్. ఇందులో లార్జ్ క్యాప్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, మైక్రో క్యాప్. They have invested heavily into two segments. చూడండి, సిగరెట్స్ ఒకటి, హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో, మనిషి కోవిడ్ లో చచ్చిపోతున్నా కూడా సిగరెట్ మానండి. యు అగ్రీ విత్ దిస్? ఎంత మంది కోవిడ్ లో రికవర్ అయిన తర్వాత దే కేమ్ బ్యాక్ టు సేమ్ స్టోరీ, అగైన్ స్మోకింగ్ సిగరెట్స్. సో సమ్ థింగ్స్ వర్క్ బియాండ్ యువర్ what we call beyond your సూప్రా హ్యూమన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ పనిచేస్తాయండి. అంటే మీ మైండ్కి తెలుసు బ్యాడ్ అని చెప్పేసి, అయినా మీ మైండ్ పైన ఉంటుంది కదా. దీస్ థింగ్స్ వర్క్ అట్ సూప్రా హ్యూమన్ లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్. సో సిగరెట్స్ అండ్ టొబాకోస్, దీస్ ఆర్ నాన్ సైక్లికల్ ఫండ్స్ సెక్టర్స్. అండ్ కన్స్యూమర్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ చెప్పగలరండి, కోవిడ్ ఉన్నా లేకపోతే అందరూ ఆల్కహాల్ తాగారు. టీ, కాఫీ, అంటే మీరు చూస్తున్న ఫస్ట్ మేజర్ 6 సెక్టర్స్ నాన్ సైక్లికల్ కదా. సో యూ కెన్ గో విత్, ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ నాన్ సైక్లికల్ ఫండ్, యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఫండ్. FMCG fund. Okay, now coming to peer comparison. Among the consumption fund, what funds to choose? My dear friends, please watch carefully. మీకు ఎంత బ్యూటిఫుల్ పియర్ కంపారిజన్ ఎక్కడ దొరకదండి. Okay, we'll now come to our peer comparison story. I'll try to refresh it. If I said FMCG, so consumption చూసుకుంటే కనుక మీరు, there are so many consumption funds here. Again, you check for the optimal AUM size. ఇదండి, optimal expense ratio for consumption fund cannot be less than 2. Do not try to bargain on that 0.5% expense ratio. లేదు ఏదో ఇండెక్స్ ETF ఉంది అని చెప్పేసి వెళ్ళకండి. చూడండి ఇక్కడ. So now you can see I am comparing the great consumer fund, consumption fund, భారత్ కన్సంప్షన్ ఫండ్, ఇంకోటి న్యూ ఏజ్ కన్సంప్షన్ ఉంటుంది ఒకటి, అది కెనరా రొబెకో, ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి,
what they're investing into. Inta beautiful sector allocation you cannot see anywhere else. ఒకసారి ఇక్కడ కన్జంప్షన్ ఫండ్ ఒక్కసారి చూడు భాస్కర్, అది పేగ మీద వస్తుందా నేను చూస్తాను, మళ్ళీ వస్తుంది. ఇక్కడ గ్రాఫ్ డేటా యూ విల్ సీ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఆల్ దిస్ కన్జంప్షన్. చూడండి ఇక్కడ కెనరా రూబికో కన్స్యూమర్ ట్రెండ్స్ ఫండ్ లోని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. కెన్ ఎనీబడి గెస్ వై బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కన్జంప్షన్ ఫండ్? ఎందుకంటే ఇది న్యూ ఏజ్ కన్జంప్షన్ కదా. ఎస్బీఐ యోనో యాప్ ఇస్ అ కన్జంప్షన్ ప్రొడక్ట్, కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్. ఈ-కామర్స్ ఈజ్ అ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్. వీళ్ళందరూ న్యూ ఏజ్ అండి. సో ఇలాగా కన్జంప్షన్ డిఫరెంట్ థీమ్స్ ఉంటాయి. మీకు చూసి విచ్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఈస్ బెటర్, చూస్ దట్ సెక్టర్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ కంపారిజన్ చూసారా అండి? పోర్ట్ఫోలియో హోల్డింగ్స్ మీరు ఎంతమంది చూస్తుంటారు కదా, దీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యాప్స్ చూస్తున్నారు కదా అందరూ. ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ చెప్పండి మాకు కూడా. విల్ ట్రై టు అప్గ్రేడ్ అవర్ యాప్. I will show you our Bhaskar, we are getting it. Yeah, you're right. You're getting it. So ఇక్కడ చూడండి, పియర్ కంపారిజన్ లో ఏజ్ ఆఫ్ ద ఫండ్ బట్టి సార్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. షార్ప్ రేషియోస్, స్టాండర్డ్, ఇవి రిస్క్స్ అనేవి, రెండు రిస్క్స్ అవి. ఇది AUM, ఇది ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్. ఇక్కడ మై వెరీ డియర్ కొలీగ్స్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఈ 0.5% ఎక్కువ టెన్షన్ పడకండి మీరు. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ లైక్ 1.6%, అది ఎక్కువ ఆవేశపడకండి. బికాస్ ద రిటర్న్స్ కంపేర్ టు ఇండెక్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 2% హియర్ కదా. 0.5% పోయినా పర్లేదు, మీకు 2% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చూడండి మీరు, 20% to 15%. So if you go after a small AUM and small returns, you may miss out 5% returns going after lower or higher expense ratios. నేనేమంటున్నానంటే having a low expense ratio is good enough. I'm not saying no, but our sector specific చూసుకోవాలి మీరు, AUM and expense ratio. Make sure the expense is not very low so that it compromises the returns and the fund performance. Thank you so much. Alage, it should not be so high it hampers your returns. Optimal expense ratio తీసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు కూడా. I have seen this question frequently asked to me. Very low expense ratio, 0.1 కొనేద్దాం, 0.2 కొనేద్దాం, 0.3 కొనేద్దాం అంటారు అందరూ. అంత లోకి వెళ్ళక్కర్లేదండి. మీకు 0.5% ఎక్కువ పెట్టి 2% ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే fantastic thing. Risk reward ratio చూసుకోవాలి ఇప్పుడు, కాస్ట్ రిటర్న్ రేషియో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా. And those things we have tried to put up in this website called Fundoscope. Fundoscope అంటే చాలా సింపుల్ అండి. You can, it's like a microscope for funds. మీకు ఎనీ ఒక సెక్టర్ చూద్దాం అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సెడ్ మొమెంటమ్ ఫండ్, ఐ వాంట్ టు కంపేర్. సో ఇందులో మొమెంటమ్ ఫండ్స్ వస్తాయి మీకు. అండ్ వన్స్ యూ గెట్ ఆల్ ద మొమెంటమ్ ఫండ్స్ హియర్, యూ కెన్ చూస్ ద వన్ ఆఫ్ దమ్. నాకు తెలిసిన మంచి మొమెంటమ్ ఫండ్ విచ్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ కరెంట్లీ ఈస్ ICICI మొమెంటమ్ ఫండ్. అండ్ వన్స్ యూ కమ్ హియర్, యూ కెన్ గో టు ద పోర్ట్ఫోలియో. ఇందులో మోస్ట్లీ లార్జ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ ఉన్నాయండి. ఇందులో ఎక్కువ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయండి. మీరు చూస్తే కనుక మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ బ్యాంక్స్. That's a very good undervalued sector. Please invest in that. Stocks and funds and please focus on banks. Okay, non-banking financial also is a good sector. So ఇక్కడ చూసుకుంటే peer comparison వెళ్తే కనుక, these are all the momentum peer comparison and you can compare all of them in one go here. Supriya, ఈ కింద తీయాలి Supriya, నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. Okay, yeah, so you can see here expense ratios large to small. I would prefer something in this range. మరీ తక్కువ AUM 5 crores 10 crores చూడండి ఇక్కడ. Is anybody seeing here very small AUM, very small expense ratio? Is this a good index fund or bad index fund? Bad sir. Bad. Very bad. ఈ 0.5% కక్కుట్ పడకండి. Your idea is to target a optimal AUM. మీరే asset is a good one. మేము ఇన్వెస్ట్ చేసామండి, మనం చూపించగా మీకు స్మాల్ క్యాప్ మొమెంటమ్ క్వాలిటీ ఫండ్. వి ఆల్మోస్ట్ క్రాక్ 28% ఇన్ లెస్ దెన్ 3 months. ఇది ఒక మంచి, దిస్ ఫండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఓన్లీ, ETF కదా. సో ఇది ఒక గుడ్ ఫండ్. ఇలా మీరు ఒక ఆప్టిమల్ జోన్లోకి వచ్చి అక్కడ మీరు చూసేసుకోండి ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ అండ్ ఫండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్.
I would, in this case, I would choose somewhere around this category. Okay, so coming back to your answer again. So please do visit our website vsfintech.in. Go to mutual funds. Fundoscope untadandi. You can keep playing around. You can keep searching around. Indlone oka fund screener untadi. This is the fund screener. All the funds in the entire 12,000 funds are listed out here. Equity funds, hybrid funds పెట్టామండి. Debt funds తీసేసామండి for simplicity. And you can keep adding. మీకు sharp issue కూడా కావాలా, turnover కూడా కావాలా, whatever you want, you can keep adding. Today's fund of choice. Today's fund of choice is consumption fund andi. Among the consumption fund, my favorite fund is ante okay, nenu oka fund page cheptuna specific ga, but I am looking at more of the Bharat Consumption Fund. This covers oka most optimal AUM. ఒక మోస్ట్ ఆప్టిమల్ ఏఎం ఉందండి. ఎక్స్పెన్స్ రేషియో కూడా ఆప్టిమల్ ఉంది. రిటర్న్స్ ఆ సెగ్మెంట్లో హై వస్తుంటాయండి. మీకు పర్సనల్గా హై వస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి ఈ పాస్ట్ నుంచి చూడకండి, 21% చూడకండి, ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. ఈ భారత్ కన్జంప్షన్ ఫండ్లో వాట్ థింగ్స్ వీఆర్ హోల్డింగ్ ఈస్ household and personal products andi. These are like all time favorite and non cyclical andi. So these things go very well. Sir, alage best funds in non cyclical and cyclical cheppandi sir. Best funds in cyclical and non cyclical. So non cyclical lo oka HDFC undandi. Okay, HDFC non cyclical fund undi, ado good fund. Okay. And please, on this recorded session, please don't take my recommendation for these funds. Disclaimer, there are no recommendations. We are trying to understand how funds work. So do your own research. Go home and study yourself also. Non-cyclical consumption lo మేము కొంచెం HDFC బాగా చూస్తున్నాం. HDFC non-cyclical fund. Cyclical లో ఈ భారత్ కన్జంప్షన్ ఫండ్, we are investing a lot in this fund అండి. Okay. This is my favorite. ఎందుకంటే ఇవి కరెంట్ ట్రెండింగ్ కన్స్యూమర్ థింగ్స్ అండి. ఆటోమొబైల్స్, ఈ సిగరెట్స్, ఇవన్నీ దే ఆర్ ద కరెంట్ థింగ్స్. చూడండి, టెలికమ్యూనికేషన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ఫండ్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు చూడొచ్చు సార్, మళ్ళీ మనం రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి? సో ఎవ్రీ 2 quarters అంటే 6 months మీరు రివ్యూ చేసుకోవాలండి. యూ షుడ్ రివ్యూ ఫర్ వాట్? యూ షుడ్ రివ్యూ ఫర్ ద పోర్ట్ఫోలియో కాన్స్టిట్యూషన్. ఇది స్లోగా if e-commerce starts climbing up, that means it's time to say bye to this fund. E-commerce very expensive ఉందండి. సో నేను చూస్తున్న ఫండ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే అండి, ఒకటి AUM ఎక్స్పెన్స్ చూసుకుంటాను, అది బేసిక్స్ అండి. పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకోనండి. ఐ లుక్ ఎట్ మై హీట్ మ్యాప్. ఇందులో నాకు నిఫ్టీ ఇండియా కన్జంప్షన్ ఇది నాకు డార్క్ రెడ్లోకి వెళ్ళిపోతే ఐ విల్ స్టాప్ బయింగ్ దట్ ఫండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెన్స్, ఇప్పుడు దాకా పెట్టున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇంకా పెట్టట్లేదండి. వీ హ్యావ్ స్టాప్డ్ బయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ డిఫెన్స్. వీ హ్యావ్ స్టాప్డ్ బయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ PSU సెక్టర్. PSU బ్యాంక్స్ కానీ PSE అని ఉంటాయి, సెంట్రల్ పబ్లిక్, బెల్, హాల్, ఇవన్నీ వస్తాయండి. వీ స్టాప్డ్ బయింగ్ దోస్ థింగ్స్. సో ఎప్పుడైతే చూడండి, మీకు జస్ట్ షో యూ దిస్ హీట్ మ్యాప్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. బాగా కేర్ఫుల్ అండి. రైట్ సెక్టర్, yeah. Let us say I'm investing in consumption fund. So చూడండి, ఇక థిమాటిక్ వెళ్తాను. కన్జంప్షన్ ఫండ్ ఉంది కదండి, ఇది మొన్నటి వరకు బాగా ఇన్వెస్ట్ చేసామండి. నౌ వీ హ్యావ్ కమ్ డౌన్ ఇన్ దిస్ థింగ్ అండి, బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు రెడ్ జోన్. ఒక రెడ్కి వస్తే ఆపనండి. I continue it until it comes to a consistent red zone again for more than 9 months. Ante me valuation expensive, very expensive అయిపోతే we'll stop investing in that. అలాగే sectoral funds లోని like this చూడండి, ఇవన్నీ ఇంకా yellow red zone ఉన్నాయి కదా, you can continue investing in them as well. ఇప్పుడు మొన్న మార్చ్ నుంచి బాగా పడిందండి, అందుకే yellow వచ్చింది. Otherwise it was sitting in red. We stopped here. మొన్న మార్చ్ నుంచి we started investing again in consumption fund. ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం until this becomes
రెడ్ లైక్ దిస్ చూడండి, ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసి పర్సెంట్ రెడ్ అయిపోద్ది ఇంకా. దెన్ వి స్టాప్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ విల్ రీస్టార్ట్ వన్స్ ద డార్క్ గ్రీన్ స్టార్ట్స్ హియర్. సో వి స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ 2019 ఆగస్ట్ లో కొన్నామండి FMCG ఫస్ట్ టైం మేము. Satish, sorry to disturb you, Satish. ఎస్ సార్, ప్లీజ్ సార్. ఒక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో కనిపిస్తుంది కదా, దీనికి సెపరేట్ గా ఏమన్నా పే చేసి రిజిస్టర్ చేయాలా, లేకపోతే ఆల్రెడీ బిఎస్సి ఇన్ఫోటెక్ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది? కరెంట్లీ ఓపెన్ గా ఉంది సార్. ఓకే, మీరు జస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి, మొబైల్ నంబరు అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి అండ్ యుల్ బికమ్ మెంబర్. అంతే సార్ మీరు లాస్ట్ టైం యాక్చువల్గా పే చేస్తారు సార్, లాస్ట్ జాన్ లో, అందుకే మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది సార్. ఓకే ప్రీమియం సారీ టు ఇంటరప్ట్ యు, ప్లీజ్ ప్రొసీడ్. Thank you so much, sir. So I'm very thankful to our very good professor who is from Karnataka. He met me. Sir, I think Hyderabad, sir. JVS, sir. Hyderabad. So JVS is from Hyderabad. He's a fantastic financial enthusiast. Consistently follow up a bit out on and sir has been the first few members of our subscription and our supporting members. So Andaka, it's free for everybody, Andy. We are trying it. We are trying to make it more and more simple. My logic ఏంటంటే అండి, investing should not be complex. It should be as simple as a 10-year-old can understand. And teaching investing should also not be complex. Today, Shreya demonstrated how it can be made very, very simple for people. So, our adventure endeavor, we are trying to build this very powerful, intelligent, innovative, very complex, data-driven, machine learning enabled platform అండి. బ్యాక్ ఎండ్ లో బోల్ కాంపిటీషన్ ఉంటుందండి, బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇట్ విల్ బి వెరీ సింపుల్. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో మా టీము కాన్స్టెంట్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో పనిచేస్తుంటారండి. ఇప్పటికీ మా టీం మెంబరు, మా బ్యాక్ ఎండ్ టీము భాస్కర్, సుప్రియ అండ్ రిషియా కంటిన్యూస్ వర్కింగ్ ఇన్ మై ఆఫీస్ రైట్ నౌ ఆల్సో. సో ప్లీజ్ మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. ప్లీజ్ గో టు ఇట్. Explore this mutual fund section. We have made very simple. Doubts in అడగండి. స్టాక్ సెక్షన్ కూడా చేస్తున్నామండి. We have almost made a very good thing here. మీకు కావస్తే ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 ముక్కలు చెప్పేస్తానండి స్టాక్ సెక్షన్. హౌ డు యూ ఫిల్టర్ అవుట్ బెస్ట్ స్టాక్స్ హియర్? చాలా సింపుల్. యూ జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ స్టాక్ నేమ్, దట్స్ ఇట్, అండ్ యూ స్టార్ట్ ఫైండింగ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు స్టాక్ అని చూడండి, చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, somebody tell me some stock they want to understand. Which stock is good? ఏదో స్టాక్ చెప్పండి. Reliance. Huh? Reliance Industries, right? Oh, sir. Sir, your screen is not visible, sir. Oh, I'm so sorry. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయడం మర్చిపోయాను. యా, కమిషనర్ అందరికి. Okay, sir. సో రిలయన్స్ టైప్ చేసింది నేను ఇక్కడ. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ వచ్చింది నాకు. అండ్ రైట్ క్వాలిటీ, రైట్ వాల్యుయేషన్, రైట్ టైం. ఇది రైట్ టైం టు బై ఇట్. మంచి మొమెంటంలో ఉంది, బట్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ కరెంట్లీ మేకింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ నాట్ ప్రాఫిట్స్. ఎందుకు అంటే ఈ వరల్డ్లోని పెట్రోల్ వార్ వల్ల దే ఆర్ బయింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ పెట్రోల్. దే ఆర్ రిఫైనర్స్ కదా, రిఫైనరీస్. దే బై రా మెటీరియల్స్ పెట్రోల్ అండ్ దే సెల్ ఇట్, రిఫైన్డ్ పెట్రోల్. సో వాళ్ళకి కన్సిస్టెంట్ లాస్లు ఉంటున్నాయండి. సో ఇది మనం సెన్సెక్స్ చూసుకున్నప్పుడు బిఎస్సియా, ఎన్ఎస్సియా ఏం చూడాలి సార్? పడిందా పెరిగిందని చూడడానికి? మీరు అంటే బిఎస్సి, ఎన్ఎస్సి బోత్ ఆర్ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండి. మోస్ట్ స్టాక్స్ లిస్టెడ్ ఆన్ బోత్ ద ఎక్స్చేంజెస్. డజంట్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ బయింగ్ ఎ డెల్ ల్యాప్టాప్ ఫ్రమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ అమెజాన్. డజంట్ మేక్ డిఫరెన్స్ ఫర్ యూ. మీరు ఏం చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ గ్రీన్లోకి వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్స్ అ గుడ్ స్టాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనతో ఒక స్టాక్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ అండి. సో సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ చూడండి, హైలీ అండర్ వాల్యూడ్ అండి. ఇప్పటికీ 220కి వచ్చింది. మేము 120 చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నాం, 220కి వచ్చింది. ఇప్పటికీ అండర్ వాల్యూడ్. అది 300 రూపీస్ స్టాక్. 20,000 crore స్టాక్. అది 12,000 crores లో ఉంది ఇప్పటికీ. అది వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్, వెరీ గుడ్ వాల్యుయేషన్, వెరీ గుడ్ టైమ్ టు బై ఇట్. సో మీకు అంటే I can give you all these technical charts, I can give you all checklists, I can give you so many strengths and weaknesses. కానీ ఒక మాట చెప్పండి, యాజ్ ఏ కామన్ ఇన్వెస్టర్ ఇందులోంచి ఎన్ని పాయింట్స్ మీరు ప్రాసెస్ చేయగలరు చెప్పండి? ఆనెస్ట్ చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ
40 markers to consider before you buying anything. And అంత వర్కౌట్ చేయలేను సార్. చేయలేము కదా, అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే సమ్మరీ అంతా ఇక్కడ పెట్టామండి. రైట్ స్టాక్, రైట్ ప్రైస్, రైట్ టైం. మై ఆల్వేస్ అజెండా ఇస్ రైట్ టైం, రైట్ స్టాక్, రైట్ ప్రైస్. ఆ 3 ఫిట్ అయితే కొనాలి స్టాక్ అండి. చాలా మంది మంచి స్టాక్ ని కొని బ్యాడ్ టైంలో బ్యాడ్ ప్రైస్లో దొరికిపోతూ ఉంటారు లాస్లోని. సో ఇది అబౌట్ గుడ్ స్టాక్. కమింగ్ టు ద స్క్రీనర్. ఓకే సతీష్, నాకు మిడ్ క్యాప్లో మంచి స్టాక్స్ చెప్పు అంటుంటారు. సో మిడ్ క్యాప్ నొక్కండి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి సెగ్మెంట్స్. ఇన్ని ఫర్టిలైజర్స్ అండర్వాల్యూడ్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఫర్టిలైజర్స్. దీస్ ఆర్ అండర్వాల్యూడ్ ఫర్టిలైజర్స్. Similarly, transport services. Okay, fine. So, whichever is expensive, undervalued. So, you can start filtering them. Some small cap stocks, finance stocks, small cap finance, even undervalued. The whole industry is undervalued. అందుకే చెప్తున్నా రిపీటెడ్గా పెడతా ఉండండి, ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ పెడతా ఉండండి. సో ఏంటి, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూ కెన్ సీ ఫేర్ వాల్యూడ్, అండర్ వాల్యూడ్ తెలుస్తూ ఉంటుంది మీకు. అండర్ వాల్యూడ్ హియర్. You can add them to your basket. You can start creating a basket. ఎంత లొకేషన్ చేయాలి అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి అండి. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హియర్ ఇస్, ఓకే స్టాక్స్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయను, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ టైమ్ టు బై స్టాక్స్. Currently stock whole sector is highly overvalued, but funds are safe. Buying 4-5 overvalued stocks in a basket is still safer than buying new stocks. నేను గోల్డెన్ ఫేజ్ లోని 2020-22లో బాగా ప్రమోట్ చేశాను స్టాక్స్ ని. ఈ నెక్స్ట్ 4 years నేను కొంచెం ప్రమోట్ చేయనండి. మళ్ళీ నా సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ 5 years పోయాక స్టాక్ ఇన్వెస్టింగ్. అందుకే వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ వెరీ హెవీ. అందుకే టీచింగ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ దిస్ 4 years. సో ప్లీజ్ గో టు ఫండోస్కోప్, please go to fund screener, and please give us feedbacks how we can improve better, what we can do better, and what you did not understand in our website. So I think we have taken a lot of time. People have stayed consistently for 1 hour 20 minutes. That's a great attendance audience, and some of this is being shared on the YouTube as well. So coming back to original question, Raju sir has asked me what is the right time frame and until what time you should rebalance. So Shreya has answered the first part. I have answered second part. I hope the session is useful, Raju sir. Yeah, it was very useful. I have learned a lot. Thanks IAP, thanks Satish garu, and thanks SVAS Raju garu. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. That was very kind of you. You're thanking us, but we should be once was thanking you for taking your time. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Have a good day, sir. Thank you so much, everybody. I will leave 1 minute for any questions. After we'll exit. In case you have other questions specific to stocks or funds, please give a call personally. I'll be very happy. Ravi Kumar sir, thank you so very much. Shreya, thank you so very much, Shreya, for joining us and giving that sweet, cute presentation. Satish and Vizag team, thank you so much. Thank you so much, Eves sir, being my teacher, joining your session. I'm very thankful to you. No, thank you to Vizag IAP also.